Kaoru Mitoma is a Japanese football player who has recently gained international attention for his success at Brighton and Hove Albion Football Club. What's up, my people? Welcome to another session of E24 News. This is where we'll be discussing about football, about any kind of sport, yeah? Na leo niko na kijana barubaru, he goes by the name Dabalin. On my left side niko na Abbas mwenyewe. Now mistake yenye naweza sema nimefanya leo ni kuita watu wawili wa Kiburi FC. Nasikia mnajiita Kiburi FC. For today, me sikwagi conversant so much na football, but just give me one week. Takuwa wembe, nitakuwa nafunza sasa dad, namwambia hapana yeah. So let me give this opportunity to Dabalin. Dabalin, you just introduce yourself manze. Na hiyo the reason why I'm laughing before I'm Abbas, yes, dad kuna jina lako gamejiekelea hapo mzito, very heavy name man. Gani hiyo? Anajitaga chairman sijui wa nini. Let's just hear from him. Introduce yourself. All right, thank you. Ukiingia pale Facebook utapata najiita Dabalin Rice. Watu wanajiuliza naitwa Dabalin Rice kwa nini? I want to state categorically that I am the president of Manchester United fans in Africa. Self-proclaimed. Self-proclaimed. Yeah? Underline that. Yeah, let me give the gentleman here before I see lazima nikupe nafasi. Let me give this guy over here, Mr. Abbas. Take it away, bro. So hi guys, my name is Abbas, a player and also a coach of an rising team in Nyeri town, inaitwa Nyeri Super Spurs. So purpose yetu hasa ni kujenga football ya vijana, isikuwe tu wana watch game alafu wanaenda mtaani kufanya maybe crimes, drug and all that. Purpose yetu ni kugrow football so that hata akienda ku watch games za EPL, La Liga, Serie A, at least ana learn kitu kutoka kwa TV na ana apply kwa game. So hiyo ndio purpose yetu. Tuko mtaani, tunachukua vijana wako mtaani, tunawafunza ball experience yetu tuko nayo na tuna grow pamoja. Na ya mwisho fan mkubwa sana wa Manchester United for almost 16 years. And ni kupenda tu ball, kupenda hiyo team na ni passion tu ya ball, both ku apply na pia ku watch. Thank you so much Mr. Abbas. Ati hiyo team inaitwa nini tena? Nyeri Super Spurs. Nyeri Super Spurs. Yeah. Spurs ya SPA kama ile RS. Nyeri Super Spurs, yeah. 16 years umekuwa fan wa Manchester. Yeah. It's naweza sema more than even 16 years. So umekuwa miaka ngapi? Since childhood, man. I think mimi nilianza 1986. I was nilikuwa nashabikia Arsenal. The first time kuna Premier League it was around 1996. But sikuwa nasipenda Man U from day one. Kuna timu mbili huwa na hate, Man U na Liverpool. Mimi ni wa Liverpool lakini najuaga mchezaji mmoja, Sadio Mane na Moha, cause they are Africans. Sadio alitoka alienda Bayern Munich. So na Mo Salah. So najua tu Mo Salah pale. Najua kuna mtu kama Pogba, I don't know where the hell he went to. But nasema just give me time, bro. I learn about football. Granted, bro. Yeah. Nitadojin. Niko na kama hapa naambia Bas manze hapana. EPL inaendelea hivi, ligi iko hivi. Otherwise manze let me just give this opportunity to Mr. before him to say something before we dodge into the topic. Kama uko fit. Yes, mimi niko sawa, but nilo like ningetaka kuambia our viewers hiyo video tumeanza nayo, it's a simple intro of what they expect on Sunday 2 p.m. On Sunday 2 p.m. Like this your full story ya Kaoru Mitoma. Oh, Mitoma. Yeah. A Japanese player. Yes. Will be broadcasting it as in on Sunday biography yake. Biography yake, yeah. So keep it locked up ndani ya E24 News. And without much ado, yes, we're going to discuss about the coach ako Chelsea. First of all, hata kama nyinyi wana Man U, what do you think about your coach? The coach who is in Chelsea, Graham, Mr. Graham. So perspective of Chelsea kuna so many faces cause ukiangalia he was doing very well despite fans wengi wa Chelsea kukuwa na ile kutaka atoke cause of his style of play and all that. And due to the takeover kwa sababu kulikuwa na new owners, Ibrahimovic akatoka, kukakuwa na Todd Boehly mwenye aliingia na alikama obvious kukiwa na change kuna kuwa na also issues with management. So akaleta Graham Potter's
most media, English media houses would say ni coach mzuri and all that. To me, is a good coach, but not the level of an elite team, competitive team. Therefore, inakuwa challenging in terms of him being tactically able to push the team to a level of winning a trophy. Kwa sababu ukiangalia kwenye ametoka, Brighton wamekuwa na a good season, let's say so. But hawajakuwa, kuna a moment last season walienda so many games wakipoteza, and fans pia walikuwa wanalia sana, wanambu after game. But obvious, being an Englishman, kuna kuwa na that thing is a good coach. Kuna hiyo nepotism tumeona. Ina ile kupush agenda ya apatiwe time, ataperform and all that. But Chelsea wako na so many faces za problems, kwa sababu ukiangalia pia January sign almost 8 or 9 players. 8 or 9? Yeah, 8 or 9. 8 players. Oh, 8 to 9. Players, oh. And so, waitumia more than 600 million pounds. Na hakuna kitu tunaona by the size. So ukiangalia hiyo perspective inakupatia that kwa kila department ya hiyo team kuna new player, that is from the defense, midfield na striking. Therefore kujeli hiyo team in the middle of the season inakuwa challenging because you have to get them playing, na most of them wametoka other leagues. Therefore they have to catch up with the most competitive and most aggressive league in the world, that is the EPL. Meaning inakuwa too much of that is, the coach cannot even do miracles with that team, because in total, if I'm not very wrong, wako na almost 31 players, were registered players when unaweza weka kwa either Champions League, EPL na wacheze. Meaning on the first team players. Yes. 31 players kwa manage ni ngumu sana. Meaning that all of them ni watu tu wako sawa na ni watu wanaweza cheza ball. That is, tuseme si watu wa academy and all that. And kwao maybe 8 wakalona about 4 or 5 players wenye walinunua. From there's a guy walinunua from I think Lyon, Gusto, a very good player, but ukiangalia hata akikuja next season hataweza kuperform kwa sababu kuna mtu kama Reece James, which is a very good right player. Therefore Chelsea ukiangalia all those aspects, the aspect of the owner buying the players which maybe the manager didn't want, kwa sababu lazima uangalie manager anataka nini so that anaweza kuwatumia. Ukiangalia hizo aspect inakuwa yes, unaweza blame coach kwa sababu football nowadays ni business ya kushinda, hakuna any other way. It's about winning. So ukiangalia hizo vitu inakuwa too difficult for you to say who next, kwa sababu mimi hata ukiniuliza saa hii, yes, what I think ako kwa time yenye unasema ni ana buy time, sooner or later itakuwa too difficult for him to sustain your job. But now the question comes, who else? Kwa sababu team yenyewe iko na other problems apart from the manager. So to me Potter ni shida, lakini I think Chelsea fans have a wrong way to persist na kuangalia other perspectives za hiyo team. Yeah. You see what is happening is, I agree with the boss. See, Chelsea is the todo wakati alikuwa ataka president. I felt like Tuchel was sacked because walikuwa ataka mtu anaweza micromanage. Unaona? Because I heard Tuchel was sacked because walikuwa ataka kuleta Ronaldo. Yeye akasema huwezi leta mtu tu juu akona jina na afit kwa system yetu ya kucheza mpira. Unaona? Hata ukiangalia I remember Jimmy Carragher that time said that, akisema like after amesakwa akasema who is in his right mind would sack a coach this early after 8 games of the season. Unaona? Uleta mtu kama Graham Potter, hata hiyo timu alikuwa nayo Brighton, hata Europa waligawaje ingia. You see, the thing, okay, the whole agenda was about more of nepotism, ama favoritism here. Like the media is favoring coaches from England. That okay, Galia, like I've been comparing coaches from England, wale wamekuja Chelsea, in there ama hata Arteta compare Arteta first season yake, debut season, wagalia mtu kama huyu coach wa Liverpool ataka kuna mashida saa hizi, wagalia debut performance yake. Una notice like Graham Potter have lost many games than even Tuchel. Nana nikaona kuna ilikuwa fununu tu rumors, kunasemekana kuna vile Todd alikuwa amesema he can even make him a coach for life kama mnaona kana. Sasa nikasema huyu mzee akona pesa. Unajua sasa ni kama nani? Those families where watu wako na pesa but watoto wa hiyo family hawajui kutumia pesa.
That's how to define shida ya Chelsea. Because Chelsea wanasikia Madaki ni mzuri, tunachukua huyo. Unasikia wewe ni mzuri, tunachukua. Hata tu gari tunabai wapi? Na hata Tuchel alikuwa na hiyo shida kusema you cannot only be buying like foolish people, spend money without that. Unaona? Na hata ukiangalia alikuwa amepeleka Chelsea Champions League finals. Unaona? Bado mnamsaka after ku lose 8 games very early in the game. Hata kuna vile unaonanga most of the time some teams zinaanza zikuwa low kwa season, zinakuja juu. Hata kuna mtu alisema Arsenal inaanza kila siku pale juu. It always starts number 1. But ukimaliza wakaanza ni juu inapangago na alphabet. Of course. Arsenal. Yeah. So and I think the good thing about that is this time hawakuanza juu kulikuwa na timu ilikuwa mbele yao, but at least imewasaidia kuimprove games. I think kwa mbele ilikuwa inafanya kuelezi. Wacha tusikie Kedabs about Chelsea. About Graham Potter. First of all, I want to say that Chelsea has been an impatient team. Take an example of Mikel Arteta. If Arsenal took a rash decision and sacked Mikel Arteta last season, Arsenal would not have achieved what they have achieved so far. No, let me finish. Allow me to finish. Arsenal was struggling, completely struggling. But today, Arsenal have proven to be giants on that branch that we normally say. Tunasema ndovu imewekwa pale juu ya branch, but they keep on staying there. One thing I know that is that next season Chelsea will be a very little team, a team that will prove to be watakuwa competitors for the EPL, for the title contenders. Kwa sababu they have signed quality players and it's in the middle of the season. These people have not gone for pre-season, they have not trained together. This is the first time they are meeting in the field. Actually, I hear N'Golo Kante was surprised when he came back, he met new faces and he had never trained with them before. Akina Enzo, you see. So me, I believe come next season, Chelsea will be a team to watch out for and they will be title contenders. We just need a little patience. Give them patience. We will see that chemistry coming on field. But about Graham Potter, I think he's losing patience. The fans are really losing patience with him because of the dismal results they have been getting. Kwanza sisi mashabiki wa Kiburi FC honestly tunasema Man U mnajitaga Kiburi FC na nini inaitwa nduzi. But no, you see, I was reading an essay to compare how UK media treats foreign coaches, and I noted, by the way, the Chelsea fans come mimi na wengine, we have a right question why Potter is in Chelsea. That is because ukiangalia Arteta, the first debut season yake aliwin FA na hakurus game zile saizi Potter ameruhusu tayari. Ndio nimezicompare hizo data. Nikaangalia hata Frank Lampard hata kama alikuwa anaheviwa sana bado he never lost that much. But huyu mzee, huyu ameruhusu akadema Tuchel, aliruhusu 8. Huyu tayari ameruhusu 11 tayari. I think it was wrong for Chelsea to sack Tuchel in the first place because he was a top coach. Yeah, top flight coach. And then I also agree with you to some extent when you say that there is some kind of favoritism in football in Europe, in England to be specific. Because to some point, Manchester United, we were tired of seeing Harry Maguire on the field. He was consistent in making mistakes, very consistent, game in, game out. But he alikuwa amestick na hiyo position center back for all the matches and we were losing consecutively. You see, but anako hapo for. So I agree with BFM to some extent when he says there is some kind of favoritism in football. Kwanza ukiwa umetoka UK. Yes, if you are an English player to be specific, there is some kind of favoritism. I personally don't believe in Harry Kane. I don't think he's a little striker, but he plays for all the matches. I want to look at the coach like kama Mourinho. Mourinho akata alikuja Man United, hakupewa hiyo time na alikuwa poa by the way. Unaona? But saizi hata ndio wamenrealize, I think tupe Eric Ten kiasi tuone vile atafanya. Hata hizo akamfuta pia yeye. But in aspect ya Chelsea, ukiangalia their style of play right now, yes, wako na very good players, young players.
but lazima pia uangalie a player is not gauged na price yenye alinunuliwa. That's the point. You look at Enzo Fernandez, a very good young player, but not worth the amount walinunua. That's the point. Modric, another player that Yes. to me hasn't proven, isipokuwa a few games in Champions League, Hakuwa na a deserve few pesa. goals and all that. He's a young player, yes, but hasn't proven that he's worth the amount. But 100M you cannot juggle issue ya price kwa football nowadays, kwa sababu any player can be priced in a amount. Any So amount. but ukiangalia at that combination ya players, unaangalia, nimewatch almost since this season, I think I've missed 2-3 games za Chelsea, I think 2, but most of them nimewatch, and you can see their build up ama their progressive play see interesting in any way. No. They are very boring Yes, when very you watch boring. them, kwa sababu wako na players wenye ukicombine hawajel, not even hata chemistry. The style yenye wanacheza nayo does not fit being in the top teams. Ukiangalia top teams nowadays, even talk of the Liverpools, the moment wanna drop the speed they used to play, unaona tu akiwa boring in a way that they display their football. And I wish to disagree with my friend. Hata next season, come Chelsea, they'll still have a very big problem. Yeah, big Kwa kwanza. sababu nowadays not about the players uko now on paper, because on paper they are very good. Ukisoma majina no ni Madueke, Enzo Fernandez, they are interesting players ukiangalia, but kwa uwanja what are you doing? Can you I can promise you, go to statistics, out of 16 games Chelsea wamecheza recently wamewin 2, meaning there is a problem. Ukiangalia February yote tukiambiwa tuchague goal of the month ni moja tu. Worst goal, good goal, anything ni one. Felix alifunga goal moja. They have only scored 1 goal. I think hata Madrid walikuja England na wakafunga nyingi kuliko Chelsea. I want to say, just one statement. Okay, let's Statement moja tu. I want to disagree with Abbas that Chelsea next season will post good results. I think the problem with Chelsea today is that they don't have a real striker. They don't have a strikers per se, number 9. So they are relying on false nines. Now they'll need to go back to the market once more, get a good finisher. You want to tell me that Nani na Aubameyang is not a good finisher? But you don't give Aubameyang games. Now no, you see the question is that's what you see. We have the people. Yes, you have all the players. You have wakona a player, a very young player, number 9, a very good player, David Fofana, a very good number 9. But any young player introduced to a team on the decline haezi flourish kwa sababu wana need time, which is hizi team kubwa, the ones that maybe number 5 top, ukienda kwa hiyo team hauna time ya ku get used to the league and all that, kwa sababu utakashifiwa kila saa. So yes, they might be good team, we don't know. You know, we are saying might be, which we don't know, because we don't know if another coach will come and try all the things and ajaribu, then it doesn't work, because every manager has to be given the mandate to say nataka player fulani, hata kama ni player sisi atumuamini the manager. I'll give you an example with Ten Hag. Amechukua player mwenye not most people fancied, Van Oost. He's a very good player in terms of the way coach anataka acheze, but see most teams wangemtaka kwa sababu anasema ametoka Burnley, amecheza Galatasaray, hajui ball. But ukiangalia what the manager needs, hiyo ndio the thing, anamleta kwa sababu anajua strong point zake, anajua atamsaidia kwa system yake. Therefore we don't know, another manager might come in na aseme all the 8 players ulinunua, I think I need only 2 or 3. Go in the market and get me another player. So you're changing and bringing new player, it might destabilize the team. Na pia uangalie the most experienced players kwa Chelsea, record as Piqueta, Golo Kante and maybe Silva, pia wanaanza kudevelop what we call injury prone series, whereby utapata most of the time wako nje. Therefore wanapea hii team a hard time kurise, kwa sababu those are the people who at least wanasukuma team. But we say maybe, you know, sasa saa nyingine you just rely on nitakwambia for the past like 9 years kama Manchester United fan nimekuwa tu nikisema maybe it
itakuwa sawa next season, kwa sababu that maybe that change and bring another one, toa huyu is not a good player, always bring your ups and downs. Therefore Chelsea I think naweza kutaka kuambia it will be good, but to me venye na watch football, my perspective of football, I rather watch Fulham play than Chelsea, kwa sababu the discipline na nipatia it's totally different, the vibe, kwa sababu football is all about vibe manze. Let's as we conclude about the issues, we kuna mashida mingi. Me kama Chelsea fan, I would say this. I would conclude this. It's high time Chelsea sack those board members and some of the board members there and the sporting director, because I feel Chelsea wamekuwa akibai watu blindly. Kama vile like Abbas amesema. Ukiangalia kama huyo Man U wanabuy people who can fit the system, not just because someone is popular. Unaona ama is famous. Hiyo ujike tuache. So it's a high time Chelsea sacks the sporting director, the coach wa Tuchel. Waacha kufikiria wanataka coach na wanaza micromanage. Doesn't work like that. But do you think the having Tuchel wakikosana told you it would be a good advice kurudi? I don't think it will work, but anyway, we don't know. Unajua, of course inaweza kuwa we don't know. Yeah. So we go away from Chelsea, man. Twende sasa kwa Arsenal. No, twende kwa Man U kwanza. Man U. Man U unajua tuko hapa na wazito hapa, man. Hebu tusikie vile watasema. I need to know, will Man U take the, is it EPL? No. EPL bado. Ask us how many trophies will Manchester bag this season? At least wamekula Carabao tayari. Sikia manze wao msema Carabao. Hao ndio ananiangalia. How many trophies will bag? Yeah, of course. Wanaweza kula mbili by the way. No, not really. Wanaweza kula FA. Na sasa wamekula Carabao. Yes. Kuna chance. Those are already But Premier League hiyo hapana. Hiyo naona. Let me tell you Festus, because we are talking about the great Manchester United, we cannot just call that name just anyhowly. Kiburi FC. Yes, this is Kiburi FC now talking. First Festus, Carabao Cup is gone. That it's in the Trafford. Iko kwa draw zetu pale Carrington. Kidogo hivi wiki kama 3-4-5 tutakuwa na FA Cup pia kwa in our cabinets. How sure are you? We are very sure, because today we are in the finals. We will be playing with Fulham in our next match. So after Fulham, we are going to the finals, and that cup will come to the Trafford. Secondly, there is a cup we are eyeing. We are eyeing the Europa Cup. It's also a possibility that Manchester United can win. Okay? Yes, owing to the fact that today, you say, yes, because Manchester United already qualified for the round of 16. We are in for the competition, and we are very positive that Manchester United will qualify for the quarters, and then we go all the way. We'll be of course we'll be title contenders, so there is a possibility. Again, looking at the EPL today, we are at game week 20 what is it, 24 I think, is it game week 24. Yes, we have like around 12 games to go to the end of the season, and Arsenal ahead of us with barely around we are at 49. They are at 50. What? About 8 points. Sorry? 8 points. Yeah, they are away. They are ahead of us with only 8 points. You may never know, anything can happen in between. Yes, but I rule out Manchester City as a competition, Manchester United. So I feel if Arsenal if you miss this cup, this trophy, it will go to the Trafford. So Manchester United is in for 4 trophies this season. It's a possibility. Sure, we are sure of 2 trophies. One is already in. We are hoping for one again in the coming days, and the other 2 is not also far from reach. We can also reclaim the 2. If Arsenal trips, ikijaribu kutrip hapa in between these 12 games, definitely Manchester United will take the trophy home. Yeah. What about you, Abbas? Will you be able to bag the 4 trophies? Do you feel like, are you confident enough with this team, with your team? First and foremost, kuna kitu ningetaka correct my brother wa Chelsea. It's not Man U, that's a mockery. It's Manchester United, United. Kila jina inakuwa na short form. The great. It's given the respect it deserves. Yeah. Secondly,
it has come kwa surprise watu wengi this season that at least tumepata a style ya kucheza yenye personally for the past like 9 years Yes. imekuwa boring sana kwa Kabisa, I would Manchester agree. because the coaches wenye wamekuja na different style, players pia wenye tumechukua wamekuwa imekuwa like Manchester United business. It's not about football. But with Ten Hag amerudisha ile discipline yenye najua since time ya Sir Alex. Ameleta ile teamwork that me nowadays sana nikienda kuwatch game inanikumbusha the days ningeenda kuwatch game and losing was not even a skip ina come kwa mind yangu. Ni kwa unajua 2 points zitakuwa 3. Nowadays iko hivyo. Hata nikienda down 2-0 najua hii game nitapiga 3-2 ama 4-2 kwa sababu kuna ile style ya kucheza yenye naona players wananipatia ile vibe. Nataka kuona game safi, nataka kupiga style safi. At least kuna players naona the 4 players waliletwa na Ten Hag season ikianza ni player unaona ana give it all 100%. Therefore sisi sema tuwezi bag more trophies but problem yetu nao saa hii ni we have a very thin squad yetu si ile like if you take one of our key players an example Marcus Rashford take out tuna minimal goals kwa sababu most of the game utaona ni contribution yake ya goal iko juu sana. Therefore squad yetu si ile like you would say Arsenal, because Arsenal ukiangalia squad yao at least hii wako na balance na wako na bench depth. Sisi hiyo ndio inatulemea kidogo because our expectation, mi kwangu ungeniuliza season ikianza mimi nilikuwa tunakuambia at least a trophy, any trophy akinipatia trophy plus top 4. That's the max, that is only what I wanted. But at least ametuprove. Mimi namuita the bad magician. Amenipatia vibe nyingine ya football yenye kitu yenye naona wrong in the field, ile kitu naona like wa player leo ako chini ni the same thing anaona. Therefore any sub anapiga inakupatia win kwa sababu that's what a fan anataka kuona. What anaona makosa kwa team ndio the same pia coach anaona, kwa sababu kuna saa zingine unaona ana persist, that is a coach ana persist na I'll give an example of Liverpool. Sometimes Liverpool ukiangalia they are 2-0 down na wanaleta mtu kama Milner. So inakuwa too hard for them to score kwa sababu umeleta player mwenye si goal scorer or anything. Therefore hiyo persistence ya kufanya kitu wrong ikue like ndio right, kwa sababu kwa manager hiyo vibe sasa ndio at least Ten Hag ametoa na like I can say Europa League is a possibility. FA pia ni possibility kwa sababu the only team at least inaweza nipatia like competition ni Man City kwa sababu pia wako kwa nini. The good thing with them and the bad thing ni you don't know which Man City turns on mkikuwa nao. You don't know will they perform, because ukiangalia like game ya Arsenal wakicheza na like ile game walikuwa wana decide nani ataenda top, walicheza poa sana. But game yenye ilifuata wakakuwa like hawako kabisa, because hii team imecheza for long together, imeshinda so much na imekuwa like ikoona most of them wako 29 years 31, therefore hawezi shinda anything from now. Yeah, so na wako freshen up squad. So for me nasema Manchester at least naipea like if the only thing itanifurahisha hii season ikiisha ni kusikia like the most thing mi push sana in the Glazers, na watu tunaita Glazers manze, na mi uko anti Glazer ile mbaya because there are one group wenye wamefanya like my team iende chini for the past 12 years. Na hawa tu nikisikia wametoka, any owner saa hii mimi nasema tu any good owner mwenye anapenda tu team angekam on board na support manager, I think next season will be one of the most lethal team in Europe. Yeah, I feel like before you continue kuna mse hapa ameongea kuhusu Andrew Sioki. Amesema ni Siokino. The producer. Is the producer. Producer. Amefanya nicheke sana. Anasema Chelsea ilifariki. So manzi atajua kama imefariki. Imeenda hii. What's your take before about Man U? What do you feel? Will they be able to bag the 4 trophies that they won? Zenye Dabs amesema FA Cup, the Europa, and also the EPL, because they have the possibility. Hiyo hapana, nimekataa. What do you think?
tukiangalia FA kuna chance, wale wamekula Carabao kuna chance hiyo, sasa hiyo wale wako na 1. So I believe kuna vile hata Europa waligi wanaweza. So I can say 2 is possible, and 2 for Ten Hag, that's too much for him. Amejaribu sana. And to me nasema sasa hizi I feel like nikiangalia pia Man U kuna vile atakama kitu kani video ndio inaweza kuwa nikaupepa ya kukuja siku mbili then iishe. But kuna vile I would agree with the bus. Sasa hizi ndio naona Man U ikicheza kama vile ilikuwa wanacheza wakati wa Ndiza Ferguson. The Sir Alexis Ferguson. Sasa wakati wa Sir Alex. Hiyo time ulikuwa unaona yenyewe kuna vile. But sasa hizi bado like pia na hiyo kubai wanabai like hata Anthony. Yani unaona anaita mtu like hata alikuwa Ajax. Yeah. Yes. Unaona anaita mtu na feel siko sure about this guy, but unaona baadaye anakula kitu analeta. Kuna huyu jamaa mpya anaitwa ni Garnacho. Alejandro. Yeah, the hand. That guy is also so young but so good also. So I feel like saizi anasema by the way sisi just tumeumia but Man U kuna vile kuna chance even this time wanaweza shitwa but wakicheza hivyo next time mimi naona hata nini wanaweza kujia Premier League trophy next year. But for the EPL I would add Arsenal for sahi tukiangalia Arsenal wako favorites kwa hiyo kikombe, that's given whether we tunawachukia or not. You have to look at the fact ya football sahi wanacheza football nzuri sana ya they have a very young squad yenye wamegel for the past 3 years, kwa sababu for the past 3 years hawajaingia Champions League, wamekuwa like wakimaliza 8th 7th, wamekuwa wakiimplement ile style yenye Arteta anataka. So at least sahi wanavuna that patience ya kugoja mpaka timu ikuwe sawa. But I'm yet to see how they can be able to combine Europa League na pia to balance hizo vitu mbili. But still pia kwa sababu depth wako nayo, bench depth wako nayo, Chelsea waliamua pia kuwapatia very good player Jorginho, kwa sababu amewapatia balance nyingine not many Arsenal players walikuwa na expect. And at least naona wakiendelea hivyo, kwa sababu sasa ukiangalia Jorginho ameshinda kikombe, Zinchenko ameshinda kikombe, Jesus ameshinda kikombe, therefore wako na mind ya kushinda, kwa hiyo which was lacking for the past seasons. So for now it's there to lose, naweza sema hivyo, but game bado ni nyingi, you never know. Yeah. Let me pose this question to Dabs. Dabs, you've had Abbas amesema he's wondering if Arsenal will be able to balance between the Europa League and the EPL. Yeah. Now, do you feel where Manchester do they have potential to balance the Europa, EPL na FA? Well, to answer you, football is a game of possibilities. Yeah, no one ever thought that Manchester United, after all these years, would resurrect to be one of the title favorites. You see, so it all depends with the depth of the bench, na pia team, how we can be able to like for the last game we played, the last game Manchester United played, it was against what was it against? The last game for the FA, that West Ham. Yes, against West Ham. The team that was there was a new team, a new face of a new crop of players for the starters, for the first 11. A new crop of players that were not in the previous squads. Most of them, let's say, like for the centre backs, I saw new players. In the mid also, I saw new players. Just later, they will introduce the players that we know how wanakuanga in our usual first 11, and they have been winning us games. You see. So you cannot rule out Manchester United. In any case, Manchester United is in for the competitions, and they have proven so far. We have seen that Manchester United can be able to win the 4 trophies this season. Why do I get to feel like Manchester wanakuwa na confidence ingine iko overconfidence iko over the roof? Because ni kiburi FC. No. Yeah. You feel like that as a fan? I think overconfidence ingine iko above the roof. Ama ni ile tu mnakuwa mmejiaminia ile noma kabisa. Mimi sema ukiona fan wa Manchester United ajaanza kusupport football sahi, sababu mimi sema kukua Manchester United fan is not just a fan. Mimi ita kama religion, kama kitu unaamka tu. No, not a cult. You sleep, wake up ukifikiria tu the next game tutacheza aje, what's the next thing, kwa sababu
the team imetupeleka through highs. Kama mtu hajaona the highs and the lows, then unajua kuna hajaona highs and the lows kama Arsenal bana. But you see, hiyo itakuwa fan mwenye ameona maybe Arsenal hizi years za after Arsene Wenger. But sisi tumeona Sir Alex ameenda, na pia time ya Sir Alex, if you remember, there is a season City walishinda kikombe, a very hurtful season, walishinda the last game, and hizo zinaitwa lows. Alex kwenda, then our lows zikaanza. Now at least kuna that thought, not hata see thought, you can evidently see that team ina rise, na tumekuwa hapo, inaitwa kusupport it in the lows and the ups. Hakuna kusema ati nitajificha ama nitahama, kwa sababu unaamka tu, kwa sababu unavaa jezi, mnapigwa leo na kesho unavaa jezi. Kwa sababu sisi kama mashabiki wa Chelsea, this season wako Chelsea, next season wako Liverpool. lazima Iko sawa. Mimi naona sasa hizi it's funny, ama sio funny, but wakicheza nashabikia wa Kigogo. Because I remember nikiambia mtu wa mfano wa Chelsea nikwambia, I am 100% sure Potter will disappoint at Chelsea. Why? There's no way unaweza niambia Pulisic alikuwa hata Europa League hakuweza. Unajua atakafadhali huko chwa nini wa West Ham. Ina make sense. At least amejaribu. Sasa kama mwezi ingia Europa League, how do you expect the person kuja Chelsea afanye kitu? Nikao kuniambia the best performance umeipata ni C. Sasa nikupeleke starehe unipe That's impossible, man. That's impossible. Impossible. So guys, let's talk about Arsenal now. Arsenal, kuna time nimebonga na my sister, and she's an Arsenal fan from primary. Namwambiaga that's a cult, cause me a lot of times, cause sifuatiliagi futa, but I'll start doing so. Nimeishi tu kusikia Arsenal inashindwa. It's been long since Arsenal iko inashinda. Right now kwa hii league ndo nasikia Arsenal wako pale juu. And like mimi nilimwambia hii kitu yani hii ni cult bana. Okay. Cause wase inakuga na die hard. There is Sis and there is my friend like DJ Moore. Hawasa hata wakipigwa aje, they just there wana cling on that team. Those are real fanatics. Real fanatics. Yeah, those are real fanatics for the team. Na team inahitaji watu kama hao, they are very important. Juu hao wanapushingi team. Vile Abbas amesema during the lows and the ups. Ni kweli Festus, you have not seen Arsenal under the management of Arsene Wenger. Yes, Arsenal was Arsenal 10. And Arsenal has ile time nilikuwa nasikia kati ya Man na Arsenal. Yes, those were the greatest teams then. And today the hiyo nini imerudi tena. Yeah, kati ya Man na Arsenal. Yeah, kama ungeangalia the game yenye ilikuwa na a lot of tension. Ilikuwa ya Manchester na Arsenal. Because those are I think I can call them the greatest teams in Europe today as we speak. Okay? Arsenal under Arsene Wenger, that's when people like akina Thierry Henry, akina Nelka, the greatest players you've ever seen in the European football. Apart from of course the second greatest after Manchester United players. Yes, because you see Ronaldo. I knew, man. Ronaldo is the undisputed GOAT, so we will not discuss about the GOAT today. You shall not mention the name of the GOAT in this. All right. Arsenal is coming back, and like I said before, Arsenal are the favorites for the trophy, for the EPL. But if they trip, I said Manchester United can carry the day. But we agree that today Mikel Arteta has revitalized that team completely. Iko na a young crop of players who are very agile, and they have that passion for win. Yes, and they are playing like a team. Yes, you see. So I don't know. I cannot rule out Arsenal this season. They have been great. They have been doing good. Akina DJ Moore. You guys, I know you've developed ulcers over the years. Sasa zipone. Tumesema zipone this season. Hata Hanifa sasa zipone. Yeah. I know. Arsenal was Arsenal then, and Arsenal is coming back, and I am happy for them. Yeah. Let me get to hear your take about Arsenal, bro. Arsenal sasa iko poa, but kuna kitu notice by the way. If you're very keen, anytime Arsenal have lost, it's because Bukayo Saka haperform kwa field. Mbona notice kitu kama hiyo? Like Bukayo Saka is the main key player in Arsenal size. Of course, Jorginho amesaidia juu kuna vile like ameanza kuchange vitu kadhaa, but you notice like whenever Saka ako chini, Arsenal inakuwa useless. But naweza sema vizuri sasa hizi, by the way, I believe sasa hizi Arsenal looks way better hata kuliko I think in me kitabu, by the way.
Sasa naona inakaa poa sana, like wako very good na wako na bidii na wajichuma na kwa young people, young players, which is very good. So it's true when people say so this time naitikia watu what happened is, if you watch football maana mingi utaona together place kuona game kama kuna watu wanakuwa na mdomo mwingi. Yes, tunasema sisi tunakuwa watu wa boda boda wengi but hatuna mdomo. But Arsenal na Man U. Kwanza Arsenal iko ni kubaya. Anaweza kuwa. Let me, by the way, umeongea kuhusu msemo mmoja mwenye anabeba timu. So it's true Mr. Abbas that kuna mtu anabeba timu. Kuna mtu anabeba timu mama. Of course. I find it bad because I feel like me feel like team ifai kubebwa na mtu mmoja. Yeah. Hiyo team kuna time inafaa ozio msi akilack you mess up. But no matter what, there's always that player who keeps the team up. Hata ukiangalia wakati wa Chelsea kulikuwa na Hazard, kulikuwa pia na wakati kuna time wa nani? Kuna time tulikuwa na Lampard, kuna time tulikuwa na Drogba. There's always that person, na pia tulikuwa na huyu kijana nini? Eto. Hapana, si Eto. Kuna kijana mwingine nini? Kwa hiyo aje by the size ako nini ako Wolves. Kuna mwingine aje by the Costa. You see there's always that person who pay watu hope. Hata ukiangalia Cristiano Ronaldo alikuwa anapewa hope sana nini? Timu zake zote ameenda huwa like ni vile tu sasa hizi nimeona amekuwa disappointed at Man U, and the vile ni notice by that there was a problem with the Man U time. They wanted him to go out because they didn't want him to, because when akakaa huko sana akakuwa coach na hakutaka kuwa coach, because I'm seeing this, if you're very keen you can tell that kuna kijana alikuwa nini Man U kitambo tunamtaka nani, kuna madep saizi ya coach saizi anafanya coach bado Roy Keane ama hata si Roy Keane, Rooney. Wanajaribu kumpusha kwe arudi hapo tena, unaona. So I feel like there was some fight ilikuwa inaendelea. Let me get to hear about that. Do you feel like Abbas una feel ni right msemo mmoja akibeba team? Okay, si kama kubeba team. Okay, kwa every team kuna kuwa na that person mwenye if team iko chini you are very sure huyo mtu ata uplift your team either by goals, assist and all that. Kila team ina perform poa, lazima kuwe na that key man. Anaitwa key man kwa team. Ule mtu hata manager anaomba just get the ball to that person and he'll do the rest. The same thing every team. Kama tu City ukisema De Bruyne ako kwa uwanja, you know the manager tells mpatie ball atakufanyia tu the magic, kwa sababu we call them the intelligent players. Whenever they play wana uplift your game. Hata mkiwa 2-0 atakuperformia at 100%. The same thing utaona kwa Arsenal. Si lazima Saka afunge, but the contribution akonazo kwa gameplay, the much attention anapea hizi the opponent. That is kila time opponent anaangalia Saka ako wapi, and it gives an opportunity for other people to score, kwa sababu they know who ni yeye key man. The moment unampatia chance kidogo hivi either ata create ama atafunga bao. So about kuwa that kuna ule mtu anabeba team, just is the key man, is a person who is very that is strong kwa hiyo system yako, kwa sababu kwa kila system lazima kuwe na backbone. Hiyo ndio backbone yako, that is pass the ball to him and he can find a way to open up the team. It can even be a defender whereby your defender akimiss mna feel hatuko sawa, but that defender anytime kwa hiyo uwanja anawapatia the zeal ya kupush na hata mkiwa chini bado mtashinda. So it's just kila team, especially the top teams, lazima kuwe na that key man, where the manager will use that key man kumpush. Sasa umeona Saka, I think amemiss game kidogo sana za Arsenal, kwa sababu he is the key to what they are doing. Since Arteta take over amekuwa one person mwenye ajamdrop, kwa sababu system yake ina fit sana yeye kucheza with two fast wingers wenye wanaleta ball, hata without the striker bado wanafunga. So those two wingers are the key people, kwa sababu ukiangalia Martinelli and Saka game yenye wanacheza from the midfield wakichukua ball wanafanya Arsenal ikuwe very dangerous attacking wise. So it's just that's what happens. But actually what is happening is Saka huwa anavuta wewe uko hapo na Saka kwa mpira mnamkuja mkaa watu wawili watatu, mna now another player kwa wa Arsenal akue peke yake. That's what they are scoring by the way. Mimi ni anaweza notice by the way what's happening anytime ukiangalia game zote wameruhusu, unaona ako chini sana, unaona. But akiwa na manage mpira si lazima hata score, hata hiyo kumanage mpira tu mnakuja. Then kaangalia wakati wa Hazard alikuwa anashuka mpira mnamkuja yote ana space for others, which is lazima kukuwa na hiyo player na nini. De Bruyne the same. Well,
another player mwenye mimi naona kama anakuanga point wameitwa key players in Arsenal alikuwa Odegaard, na hiyo time alikuwa peke yake. When Odegaard was out, Arsenal kidogo ili yumba, but today unaona wamemreplace na Jorginho. You see the coach was very categorical on what he wanted. Yeah, he knew the weakness ya Arsenal. If Odegaard is out, then hawana supply ya mipira from the midfield. Now of course walikuwa na very good dribblers at the wings. Pale Martinelli, Saka, they were very good at the wings, but now if the supply is not there, itabidi wamerudi mpaka nyuma, you pick the ball for yourself, then you go and score. Na ingekuwa ina overwork, ingekuwa ina overwork a lot. So the coach knew, Arteta knew that the centerpiece ya hii uwanja inahitaji kuwa strengthened. Unaona? That's why he went for Jorginho specifically. And you see now Jorginho becomes one of the oldest players in that team. Now I'm just hoping he'll fit in. Yeah, I think he's for the last games tumeona amecheza vizuri, na also ukiangalia Arsenal the way under Arteta the way wame build ni they have taken 3 years to be exact, 3 years. Those 3 years amepewa time kutafuta ule player anataka na pia ku implement style yake, understanding that is a student wa Pep. Na Pep style yake ya kucheza, ukiangalia Pep style yake ya kucheza ni kukaa na ball. Na ukiangalia Arsenal saa hivi wenye wanacheza, the last game walicheza against Everton, from about 60 minutes to about 78 minutes, Everton hawakuguza ball. It was about Arsenal dominating the ball, because you always say in football the opponent cannot hurt you without the ball, and that's what anafanya. And it would be a lie kusema Arsenal won't watachukua kikombe. That would be a lie. They have the high chances. Yeah. They have 5 points. City is siezi wa hesabu sana from what I'm seeing. Display yao haijakuwa sawa. Just spend well on players, and key player wao being not even Haaland, because Haaland aliletwa ku score goals, but City the way wanacheza, they don't know how to use a number 9. I think the same problem with a forward when Chelsea wanacheza without utilize their number 9 is the same problem City wako nayo. Therefore utapata there is a day Haaland nafunga bao nyingi, there is ataenda game ka 3-4 without scoring, because most of the time wako na midfielder wanakaa na ball sana. So ukiangalia sasa the way style ya Arteta wanacheza na ball, ni anybody anaweza score. Anybody from the midfield kwenda. And also a key part which people don't look at sana ni Thomas Partey. Partey has been a very key player for Arsenal. True. To make sure that the people behind especially number 4 and 5, that is when you wanachezea number 4 and 5, be it them being a bit weak, our exposed, the opponent cannot expose their weakness, kwa sababu kuna defensive midfielder mwenye anakaa na ball na anaweza kudistribute ball. But ukiangalia other parts, either it's their wing backs, their full backs, they are very good. Na that team, if wakiendelea hivyo, it might be another team that will dominate for some year. Will be a Man City. Yeah. The only problem is spending wise, because ukiangalia team ka Newcastle, they might spend a lot. City obvious wataenda kwa market, wataspend. So maybe capabilities zao za kuspend under the ownership ya Kroenke haitakuwa favorable for them, maybe. Going back, I think as we close the today's show, I would like us to come back to Loco. You know, there's one thing I remember I was sharing with the other Abbas, the DJ. I'm not sure these Marafikis, FC and Nyeri City and Nyeri, Rwale, all those things will go past campaign period. But I feel like right now, at least I can feel like at least football in Nyeri is on the rise. Growing. Because now we can see tulimaliza campaign, na bado unasikia kuna Marafiki, kuna Nyeri Spurs. Unaona? So una feel kuna vile at least bora zinaendelea. And I would like to know about Nyeri Spurs. Nyeri Spurs. Are they in any group stages? Yeah, it's a team in a training hapa. There's a space hapa Kamukunji, a small space. That's where we train. A very young team. Bro, and, you know, I've been seeing you kibeba boots.
Unaishi kwa certain area hapa. Hapa tu karibu. So, Msetu bwana. and Sasa ndo nakumbukaje, naona gaumsi na unaendaga na sandals pia. Alafu umebeba buti zako na socks. Unaona kuonaga. So my name tulianza back in 2019. I felt there is a need to tap those young talent because this what if you pick all the players, especially the young players, haizi fit Marafiki na Ruare because they are top teams. And in town we need a team I call it a community team. This is a community team whereby tunaweza tap. Kuna that talent yenye hajafikia that kiwango ya kucheza hapo, but under the guidance na kucheza through maybe lower leagues anaweza fika to the higher leagues, so that we don't always get players from other places. We can also grow our own. So hiyo ndio purpose yangu starting the team, and tulianza ile tu just a way ya ku encourage, kujinice, go enjoy. But for the past after COVID, and I thought it's good to at least expose them to competition so that at least they can feel, because me as a player, me who find it, or as an upcoming coach, me who feel it's good for a player to feel the pain of losing and also to feel the joy of winning, because those are two things. There's a time a player is just used to playing football and the result doesn't matter, but once you're in a competitive league, you'll be able to feel ile pinch ya tumepoteza ama the joy manze tumeshinda. So now right now tuko county league, tunapiga county league na it is our first season, and anybody amewatch Nyeri Super Spurs anajua it is one of the most entertaining young team in Nyeri County. Kupiga ball, modern football, because that's what I base in. Siangalia results at times. Nataka watu enjoy football. Nataka at least player mwingine akiona wakicheza ana feel I would watch, that is I would wish to be in that team. I would wish to at least feel feeling ya kucheza na hao vijana wadogo. So si uchezea our home games at Roringo Stadium. Amesema story ya football, maybe past campaign and all that. The problem we have around, yes, football has grown in Nyeri. That kwa sababu nimecheza football for long and I have seen football grow in Nyeri. Nikam Nyeri, football was just kitu inachezwa na mtu ana job ama kwa idol to town. But nowadays